Sarvasvatadere Gaudamadivacharine Shunyavarishatarishatarine Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Reading from Srimad Bhagavatam, 8th Canto, Chapter 12. Mohini Murti bewilders Lord Shiva, text 46 and 47, finishing the chapter. Четем от Шримад Бхагаватам, 8 песен, 12 глава, 46-47 стих. Мухни Мурти обърква Бог Шива, края на главата. Etan muhur kirtayato nusvinvato Etam muhur kirtayon nisimvato narishyate jatu samudyama kvache Narishyate jatu samudyama kvache yaduttama shloka kuranu varnanam Yaduttama shloka gunanu varnanam samasta sangsara parishnamapaham Samasta samsara parishamapaham etan muhur kirtayato nusvinvato Etam muhur kirtayato nisimvato narishyate jatu samudyama kvache Narishyate jatu samudyama kvache yaduttama shloka gunanu varnanam Yaduttama shloka gunanu varnanam samasta sangsara parishrama-paham Samasta samsara parishamapaham etan muhur kirtayato nusrinvato Etam muhur kirtayato nisimvato narishyate jatu samudyama kvache Narishyate jatu samudyama kvache yaduttama shloka gunanu varnanam Yaduttama shloka gunanu varnanam samasta sangsara parishrama-paham Samasta samsara parishamapaham Eta this narration This narration, Този разказ този разказ, muhu constantly постоянно постоянно, kirtayata киртаята, of one who chants овян chants, този, който възпява. този, който възпява, anusrinvata анушримвата, and also hears and also hears, И също така чува. и също така чува. na Na, not no, Не. rishyate Ришете, annihilated анарете, Унищожен. унищожава, jatu джато, at any time anytime, По всяко време. във всяко време, samudyamaha самодямаха, the endeavor endeavor, Усилието. усилието, kvachit кваши, at any time at any time, По всяко време. по всяко време, yat Yat. because because, Защото Uttama shloka Uttama shloka of the Supreme Personality of Godhead of the Supreme Personality of Godhead, на върховната божествена личност. на върховната божествена личност, Guna Anuvarnanam Gunanu-varnanam, describing the transcendental qualities describing the transcendental qualities, Описвайки трансценденталните качества. описвайки трансцендентални качества, Samasta самаста, all all, Всички. всички, Samsara самсара, of material existence of material existence, На материалното съществуване. на материално съществуване, Parishrama паришрама, misery misery, Нещастие. нещастие, Apaham апахам, finishing. finishing, Свършва. свършване. Translation. The endeavor of one who constantly hears or describes this narration of the churning of the ocean of milk will never be fruitless. Indeed, chanting the glories of the Supreme Personality of Godhead is the only means to annihilate all sufferings in this material world. Превод. Усилията на човек, който постоянно слуша и описва разказа за
избиването на океана от мляко никога няма да бъде безполезно. Наистина, възпяването на славата на Върховната Божествена личност е единственият начин за унищожаване на всички страдания в този материален свят. Text 47. Asat avishayam angrim bhava gamyam prapannan amritam amara varyan ashayat sindhu matyam kapata yuvati vesho mohayan yaksurarings tamaham upasrintanam kama puram natosmi. Assuming the form of a young woman and thus bewildering the demons, the Supreme Personality of Godhead distributed to his devotees, the demigods, the nectar produced from the churning of the ocean of milk. And to that Supreme Personality of Godhead, who always fulfills the desires of his devotees, I offer my respectful obeisances. Текст 47, превод. Възприемайки формата на млада жена и по този начин обърквайки демоните, Върховната Божествена личност раздава на своите предани полубоговете нектарът, произведен от избиването на океана мляко. На Върховната Божествена личност, която винаги изпълнява желанията на своите предани, аз давам смерените си почитания. Purport. The instruction of this narration concerning the churning of the milk ocean is clearly manifested by the Supreme Personality of Godhead. Коментар. Инструкцията за този разказ, свързан с избиването на океана мляко, е ясно определен от Върховната Божествена личност. Although he is equal to everyone, because of natural affection, he favors his devotees. Въпреки че той е с еднакво поведение към всички, поради своята привързаност, той по-благосклонен към своите предани. The Lord says in Bhagavad Gita 9:29, Бог казва в Бхагавад Гита 9:29. Samoham sarva bhuteshu name dveshyosti na priyaha ye bhajanti tu mam bhaktya mai teteshu chapyaham. I envy no one, nor am I partial to anyone. I am equal to all. But whoever renders service unto me in devotion is a friend, is in me, and I am also a friend to him. Аз не завиждам на никого, нито имам склонност към някого. Аз съм равен за всички, но който дава служене към мен, в предаността си е приятел, той е в мен и аз също съм негов приятел. This partiality of the Supreme Personality of Godhead is natural. Тази склонност на Върховната Божествена личност е естествена. A person cares for his children not because of partiality, but in a reciprocation of love. Човек се грижи за своите деца не заради склонността си към това, а заради взаимоотношенията си на любов. The children depend on the father's affection, and the father affectionately maintains the children. Децата зависят от любовта на баща им, а бащата с любов се грижи за децата. Similarly, because devotees do not know anything but the lotus feet of the Lord is always prepared to give protection to his devotees and fulfill their desires. По подобен начин, тъй като преданите не знаят нищо друго, освен лотосовите нозе на Бога, Богът е винаги готов да даде защита на своите предани и да изпълни техните желания. He therefore says, Kaunteya pratijanihi name bhaktya pranashyati, 9:31. O son of Kunti, declare it boldly that my devotee never perishes. Затова той казва, о сина на Кунти, обяви смело, че
моите предани никога не изчезват. For example, in the 7th canto, first verse, King Parikshit, he asks Shukadeva Goswami, Например, в седма песен, първият текст, цар Парикшит пита Шукадева Госвами. because Vishnu had appeared to help the demigods to fight the demons, as he also has done, as we have seen here with the churning of the milk ocean. Вишну се появил, за да помогне за избиването на демоните. So he asked, Vishnu being everyone's well-wisher is equal and extremely dear to everyone. How then did he become partial, like a common man for the sake of Indra, and thus killed Indra's enemies? И така той пита... If you get 711, it will Yes. help because there will be a purport. Вишну, след като е благопожелател на всички, е равен и изключително мил към всеки един. Обаче как така той става пристрастен или склонен към някой друг, както един обикновен човек в името на Индра и по този начин убива враговете на Индра. So how can a person equal to everyone be partial to some and inimical towards others? И как така човек може да бъде равен към... човек, който е равен към всеки, може да бъде пристрастен към някой и безразличен към Враждебен. и враждебен към. Purport. In Bhagavad Gita 9:29, the Lord says, Samohang sarva bhuteshu name dveshyo sti na priyaha. I am equal to everyone. No one is dear to me, nor is anyone my enemy. Bhagavad Gita 9:29 Бог казва, аз съм равен на всички, никой не е скъп на мен или е мой враг. In the previous canto, however, which is 6th canto, it has been observed that the Lord sided with Indra by killing the demons on his account. В предната песен обаче се наблюдава, че Богът се съюзил с Индра, като убил демоните от негово име. Therefore, the Lord was clearly partial to Indra, although he is the super soul in everyone's heart. Ето защо ясно е, че Богът е бил на страната на Индра и пристрастен към Индра, въпреки че той е свърх душата в сърцето на всеки. The soul is extremely dear to everyone, and similarly the super soul is also dear to everyone. Душата е изключително мила към всеки и по подобен начин душата е също мила към всеки. Thus, there cannot be any faulty action on the part of the super soul. И по този начин няма как да има никакво грешно действие от страна на свръхдушата. The Lord is always kind to all living entities, irrespective of form and situation, yet he took the side of Indra, just like an ordinary friend. Богът е винаги мил към всички живи същества, независимо от тяхната форма или ситуация, но все пак той взел страната на Индра, също както един обикновен приятел. So this was the subject of Parikshit Maharaj's inquiry. Това била темата на въпроса на Парикшит Махарадж. As a devotee of Lord Krishna, he knew very well that Krishna cannot be partial to anyone. Като предан на Бог Кришна, той знае много добре, че Кришна не може да бъде на страната на никого. But when he saw that Krishna acted as the enemy of the demons, he was somewhat doubtful. Но когато видял, че Кришна действа като враг на демоните, той започна да се съмнява. Therefore, he posed this question to Shukadeva Goswami for a clear answer. Ето защо той задал този въпрос на Шукадева Госвами, за да получи ясен отговор.
A devotee cannot accept that Lord Vishnu has material qualifications. Един предан не може да приеме, че Бог Вишну има материални качества. Maharaj Parikshit knew perfectly well that Lord Vishnu, being transcendental, has nothing to do with material qualities. Махарадж Парикшит знае много добре, че Бог Вишну, тъй като е трансцендентален, няма нищо общо с материални качества. But to confirm his conviction, he wanted to hear from the authority Shukadeva Goswami. Но за да потвърди своите убеждения, той искал да чуе от авторитет като Шукадева Госвами. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur says, Samasya katam vaisangyam, since the Lord is equally disposed toward everyone, how can he be partial? Шрила Вишванат Чакраварти Такур казва, след като Богът е еднакво предразположен към всеки, как може той да бъде пристрастен към някого? Priyasya katam asureshu prityabhava. The Lord, being the supersoul, is extremely dear to everyone. Why then should the Lord display unsympathetic behavior toward the asuras? Богът, тъй като той е свръхдушата, е изключително мил към всеки. Защо тогава той показва поведение, неблагоприятно поведение към асурите? How is this impartial? Как така това е безпристрастно? Suridash chakatam teshva sarhardam. Since the Lord says that he is Suridam sarvabhutanam, the well-wisher of all living entities, how could he act with partiality by killing demons? След като Богът казва, че той е Суридам Сарва Буданам, благопожелателят на всички живи същества, как така той може да действа с такова пристрастие, като убива демоните? These questions arose in the heart of Parikshit Maharaj, and therefore he inquired from Shukadeva Goswami. Тези въпроси възникнали в сърцето на Парикшит Махарадж, и ето защо той искал да разбере от Шукадева Госвами. So, do we have an answer? Има ли отговор? Well, let's go to Bhagavad Gita. Prabhupada quoted this verse, Samohang Sarvabhuteshu. Krishna says, I envy no one, nor am I partial to anyone. I'm equal to all. But whoever renders service unto me in devotion is a friend, is in me, and I'm also a friend to him. Бхагавад 9.29 Богът казва, аз съм равен на всички. Няма някой, който да е по-мил, да ми е по-мил, нито пък съм враг на някой, аз съм приятел на всички. That's 9.29. Purport, one may question here that if Krishna is equal to everyone and no one is a special friend, then why does he take a special interest in the devotees who are always engaged in his transcendental service? Коментар. Човек може да се запита тук как така, ако Кришна е равен към всички и никой не е негов специален приятел, защо тогава той е специално заинтересован от преданите си, които са винаги ангажирани в негово трансцендентално служение. But this is not discrimination, it is natural. Но това не е дискриминация, това е нещо естествено. A man in this material world may be very charitably disposed, yet he has a special interest in his own children. Всеки човек в материалния свят може да бъде предразположен благоприятно, но все пак той има по-специален интерес към собствените си деца. The Lord claims that every living entity, in whatever form, is his son, and so he provides everyone with a generous supply of the necessities of life. Богът казва, че всяко живо същество, в каквато и да е форма, е негов син, негово дете, и така той дава на всички достатъчно от необходимостите на живота. He's just like a cloud which pours rain all over, regardless of whether it falls on rock or land or water. Той е също като облак, който излива дъжд навсякъде, независимо от това дали
пада върху скала или земя или вода. But for his devotees, he gives specific attention. Но за своите предани той отдава специално внимание. Such devotees are mentioned here. They are always in Krishna consciousness, and therefore they are always transcendentally situated in Krishna. Но за своите предани той дава специално внимание. Такива предани, те са споменати тук. Те са винаги в Кришна съзнание и ето за това винаги са трансцендентално спирани в Кришна. The very phrase Krishna consciousness suggests that those who are in such consciousness are living transcendentalists situated in him. Самата фраза Кришна съзнание предполага, че тези, които са в такова съзнание, са живи трансценденталисти, стърни или разположени в него. The Lord says here distinctly, Maite, they are in me. Бог казва тук ясно, маите, те са в мен. Naturally, as a result, the Lord is also in them. И естествено като резултат, Бог също е в тях. This is reciprocal. Това е реципрочно. This also explains the words, Yeyatam mam prapadyante tangsta taiva bhajamyaham. Whoever surrenders unto me, proportionally I take care of him. Това обяснява също думите, който ми се отдаде, аз също се грижа за него. This transcendental reciprocation exists because the Lord and the devotee are conscious. Това трансцендентално реципрочно отношение съществува, защото както Бог, така и преданите са осъзнати. When a diamond is set in a golden ring, it looks very nice. Когато един диамант е поставен в един златен пръстен, той изглежда много добре. The gold is glorified, and at the same time, the diamond is glorified. Златото е почитано, харесвано и в същото време и диамантът е харесван, почитан. The Lord and the living entity eternally glitter. And when a living entity becomes inclined to the service of the Supreme Lord, he looks like gold. Богът и живото същество блестят вечно и когато живото същество стане склонно към служене към върховната божествена личност, той започва да изглежда като злато. The Lord is a diamond, and so this combination is very nice. Богът е диамант и тази комбинация затова изглежда много красиво. Living entities in a pure state are called devotees. Живите същества в чистото си състояние се наричат предани. The Supreme Lord becomes the devotee of his devotees. Върховната божествена личност става предан на своите предани. If a reciprocal relationship is not present between the devotee and the Lord, then there is no personalist philosophy. Ако няма реципрочна връзка между преданият и Бога, то тогава няма и персоналистична философия. In the impersonal philosophy, there is no reciprocation between the Supreme and the living entity, but in the personalist philosophy there is. В имперсоналната философия няма реципрочна връзка между върховния и живото същество, но в персоналната философия има. The example is often given that the Lord is like a desire tree, and whatever one wants from this desire tree, the Lord supplies. Често се дава пример, че Богът е като дърво на желанията и когато някой иска нещо от това дърво на желанията, Богът му го предоставя. But here the explanation is more complete. Но тук обяснението е по-завършено. The Lord is here stated to be partial to the devotees. Тук се казва, че Богът е пристрастен към своите предани. This is the manifestation of the Lord's special mercy to the devotees. Това е проявлението на специалната милост на Бога към неговите предани.
the Lord's reciprocation should not be considered to be under the law of karma. Реципрочната връзка на Бога не трябва да се смята, че е под закона на кармата. It belongs to the transcendental situation in which the Lord and his devotees function. Тя принадлежи на трансценденталната ситуация, в която функционират Богът и неговите преданни. Devotional service to the Lord is not an activity of this material world. It is part of the spiritual world where eternity, bliss and knowledge predominate. Преданото служене към Бога не е активност на този материален свят. То е част от духовния свят, където вечността, божеството и знанието доминират. So, there's a lot more about this subject matter, which could be confusing, as we see even Maharaj Parikshit ask this question. Но още много за тази тема може да бъде и доста объркващо, както виждаме дори и Махарадж Парикшит се. Like we had the first verse of the first chapter of 7th canto where he is wondering why the Lord is helping Indra and killing demons. Имаме и от седма песен, първа глава, първият текст, как той се чуди защо Богът помага на Индра и убива демоните. And of course, as Srila Prabhupada explained, this is actually natural, that one is inclined to those who are also showing a positive or serving or loving attitude. И както Шрила Прабхупад казва, това е естествена негова склонност към тези, които дават служене и привързаност към The Lord, although he is in the transcendental position and far beyond the material nature, still he is a person and the dealings are similar to what we see in the material world. Въпреки че Богът е равен към всеки, той е личност и неговите действия са отражение на това, което виждаме в материалния свят. So therefore, when he says that he is inclined to the devotees, it is natural. It's a natural reaction of a person. Затова, когато той казва, че той е склонен към своите предани, това е нещо естествено, естествена реакция. Still there may be doubts. Все пак може да има и съмнение. So therefore, Maharaj Parikshit, he says in the second verse that Lord Vishnu, the Supreme Personality of Godhead, is the reservoir of all pleasure. So what benefit would he derive from siding with the demigods? This is 7.1.2. Yeah, the next verse from the first one we had. Махарадж Парикшит казва, Бог Вишну, който е върховната божествена личност, той е резервуарът на всички, на цялото удоволствие. Ето защо каква му е ползата от това да бъде на страната на полубоговете? What interest would he fulfill in this way? Какъв интерес би могъл да има той по този начин? Since the Lord is transcendental, why should he fear the asuras and how could he be envious of them? След като Богът е трансцендентален, как така той ще се страхува от асурите и ще им завижда. So this is, yes, the material vision. Then we become doubtful how the Supreme can be a person if he's similar acting like we do and feeling like we do, and this doesn't make much sense. Това е именно материалното виждане, което е объркващо, как след като той е, как така той е личност и ще прави такива неща. So therefore impersonalists, they conclude
anything spiritual must be completely opposite to what we see in the material world. Това персоналистите казват, всяко нещо, което е духовно, трябва да е обратното на това, което видим в материалния свят. But, as Prabhupada says now in the purport, we should always remember the distinction between spiritual and material. Прабхупад, както казва в коментара, трябва да видим винаги разликата между духовното и материално. That which is material is infected by material qualities, but these qualities cannot touch that which is spiritual or transcendental. Purport 1-2. Това, което е материално, се замесва от материалните качества, но тези качества не могат да докоснат това, което е духовно или трансцендентално. Krishna is absolute, whether he is in the material world or in the spiritual world. Кришна е абсолютно, независимо дали е в материалния или в духовния свят. So that he already said in the beginning of Bhagavad Gita that when he appears, Atma Mayaya, he appears from his internal energy. Както се казва в Бхагавад Гита, когато той се появява, той се появява от вътрешната енергия. So, because he's absolute, so there's, on one hand there's no difference for the Lord between material and spiritual. След като абсолютно от една страна няма разлика дали е материален или духовен. So therefore he says, I'm not partial. For me it's all the same. Това и той казва, аз не съм пристрастен, всичко е едно. Because even the demons are his parts and parcels. They're not some other species coming from some other, what you can say, atmosphere or planets or whatever. Но дори демоните, те също са частица от Кришна и не идват от някаква различна, далечна планета или атмосфера. So on one hand, it's like a father and children. They're all children, but some may incline and some may reject. Това е като връзката на бащата с децата. Към някой може да има повече склонност, други да се отхвърлят. So those who leave home and they don't want to have anything to do with the parents, still the parents will still consider them their children and they're just waiting that maybe someday they will think about it and come back. Тези деца, например, които не живеят в къщи, техните родители продължават да ги смятат като свои деца и се надяват, че някъде могат да се върнат. In the meantime, however, they will not force, even if they could, that those who have gone away, that they will be forced to live with them and even maybe forced to love them. You cannot do that. Няма как родителите да ги принудят да се върнат или да ги принудят по някакъв начин да ги обичат. Няма как това да се случи. I mean, if somebody does that because he has the power, it's a very artificial and unsatisfying arrangement. Ако някой го направи, това би било доста необичайно и неблагоприятно. Real love has to be spontaneous and voluntary. Истинската любов трябва да бъде спонтанна и доброволна. Even in material relationships, that's not very much appreciated. If somebody has a relationship and that other person is only there because of any other motive, I have to start again, I have forgotten already. It's very distracting, just put them all off. So even in a material relationship, this is not very satisfying. Дори в материална връзка, материални отношения, това не е много добре. If you have somebody living with you because of any other motive except for they love you. Ако имате някой друг, който живее с вас поради каквато и да друга причина, освен че They may be there because they're just waiting for you to die so they can inherit your money.
Може да е там, защото просто ви чака да умрете, за да наследи парите. Or they may be there because they're just in such a wretched condition they don't know where to go. Или са в такова лошо състояние, че няма друга да къде да отидат. Or they may be forced because of fear. If you're not there, they will persecute you to the end of the world and kill you. Или, защото, нали, ако не сте там, може да ви преследват до края на живота ви, да искат да ви убият. No, so it has to be voluntary, and if somebody doesn't want, then okay, you can go. Връзката трябва да е доброволна. Ако някой не иска, значи няма проблем, може да си върви. So Krishna, he loves all the living entities equally, but those who are inclined naturally, he deals with them in a different way with those who are saying, I don't want to have anything to do with you. Кришна обича всеки по еднакъв начин, но той е склонен към тези, които и също са склонни към него. So Krishna is absolute, whether he's in this world, material world, or spiritual world, for him it's the same. Кришна е абсолютен, независимо дали става въпрос за материален или духовен свят, всичко е едно и също. And when we see, purport continues, when we see partiality in Krishna, this vision is due to his external energy. И коментар продължава, когато видим пристрастност в Кришна, тази визия се дължи на неговата външна енергия. Otherwise, how could his enemies attain salvation after being killed by him? В противен случай, как биха могли неговите врагове да получат освобождение, след като са убити от него? Everyone who deals with the Supreme Personality of Godhead gradually acquires the qualities of the Lord. Всеки, който има връзка с върховната божествена личност, постепенно придобива качествата на Бога. This is an interesting statement. Интересно. Because here we talk about demons, and also from the 6th canto or the 8th canto, demons who have been in direct contact with the Lord as enemies. Тук говорим за демони, които са били в директен контакт с Бога. So these are also not ordinary persons. Това те не са обикновени личности. To be killed by the Lord is not an ordinary thing. Да бъдат убити от Бога не е нещо обикновено. So better be a demon killed by the Lord than a worm in the stool in complete forgetfulness. По-добре да сме демони убити в огъня, убити от Бога, колкото някакви изпразнени черви. So, because gradually one will acquire the qualities of the Lord. Защото постепенно по този начин те получават качествата на Бога. Like a piece of iron in contact with fire will warm up. Както едно парче желязо в контакт с огъня ще се нагорещи. So then, the more one advances in spiritual consciousness, the less one is affected by the duality of material qualities. И колкото повече човек напредва в духовно отношение, по-малко засегнат от двойственост. The Supreme Lord, therefore, must certainly be free from these qualities. Върховната божествена личност за това би трябвало определено да е освободена от тези качества. His enmity and friendship are external features presented by the material energy. Неговата враждебност и приятелство са външни черти, представени в материалната енергия. He is always transcendental, he is absolute, whether he kills or bestows his favor. Той е винаги трансцендентален, той е абсолютно независимо дали убива или се държи благоприятно към него. So then let's one more to finish 7-9
29. This is the prayers of Prahlad Maharaj after Hiranyakashipu had been killed. Okay, so he says, "O unlimited reservoir of transcendental qualities, you have killed my father, Hiranyakashipu, and saved me from his sword." 29. Yes. 9:29. Господи, неограничен резервуар от трансцендентални качества. Ти си убил моя баща, Hiranyakashipu, и ме спаси от неговото оръжие. Therefore, I think that both in saving me and in killing him, you have acted just to prove true the words of your devotee. There's no other cause. Ето защо аз мисля, че както в това, че си ме спасил и така и в това, че си го убил него, ти си действал само за да кажеш думите на своите предани. На своя предан. Ето защо няма друга причина. In the purport, Prabhupada again quotes 9:29, Samohang Sarva Bhuteshu, and he says, the Supreme Personality of Godhead is undoubtedly equal to everyone. И в коментара Прабхупад много цитира Бхагавад-гита 9.29. Върховната божествена личност е несъмнено равен към всеки. He has no friend and no enemy. But as one desires benefits from the Lord is very pleased to award them. Той няма приятел и враг, но както човек може да желае ползите от Бога, Богът е също така много разположен да му ги даде. The lower and higher positions of different living entities are due to their desires, for the Lord, being equal to all, fulfills everyone's desires. По-ниските и по-високите позиции на различните живи същества се дължат на неговите желания, тъй като Богът, след като е равен към всички, изпълнява желанията на всички. So, if one is critical that the Lord is favoring his devotees, Ако човек критикува, че Богът така е възползван своите предани, no. Why should you be critical? It's what you want. You don't want to have anything to do with him, then don't expect any special treatment. не би трябва да се отнася критикуващо, след като ако те са предани към него, тогава е окей, но ако не искат да имат нищо общо с него, тогава няма и той да иска. And if you want to have a special favor, just become his devotee. И ако искате да имате специално отношение, то тогава станете предани. Actually, it's not very difficult to understand. The Lord is equal, and he just reciprocates according to how you approach. Няма нищо трудно за разбиране, Бог е просто равен към всеки и се отнася така, както и те се отнасят към него. So this is a very important point, that the lower and higher positions we see, they are due to our own desires. Това е нещо много важно, че по-ниските и по-високите позиции са резултат от неговите желания. But that also one has to analyze, because somebody may say, well, who wants to be in a lower position? It's not to my desire. Все пак това трябва да се разбира, тъй като човек би си помислил, но кой иска да бъде в такава по-ниска позиция. What is the answer? Very simple. Well, this lower position is due to the desires you have, because there is a consequence depending on the type of desire. Но това на тази ниска позиция, понеже е резултат от желанията на човека, няма как да е по друг начин, тъй като
той е резултат от тези желания, няма как. Yes, so if one is forced to accept a lower position, that's the result of previous desires which are actually against Dharma. И ако човек има по-ниска позиция, това е резултат от предишни желания, които са срещу Дharma. Yes. So then we again protest, of course. Why do we have to obey Dharma? I want to be free. И тук отново трябва да протестирам, защото трябва да се подчинявам на Дharma, искам да съм свободен. So that's the end of the line. You never will be free. Sorry. Никога няма да съм свободен. Yes, this is the bad news. Лошите новини. This desire is not just because of your very nature of your constitutional position is not fulfillable, you may say like that. Не са изпълними. And you may want to become God, but that post is occupied. Тази позиция вече е заета. No, it's exactly like that. We want to be something that actually you cannot be. Това е така, в принцип, искаме да бъдем нещо, което не можем. And we want to be completely independent. That's not possible. Искаме да бъдем независими, но абсолютно не е възможно. So either, like we had the other day, the problematic conception that who wants to be a slave? I don't want to, this God demands that we surrender, so that means you have to become a slave. Както имахме преди няколко дни този разговор, кой иска да бъде роб? Никой. And then he says, then I will take care of you, don't worry, but then you have to first surrender. I don't want to surrender. И първо той казва, да, ще се погрежа за теб, но първо трябва да се отдадеш, но човек може да каже, да, ама не искам да се отдам. Why don't you just take care of me without surrender? Се погрежа от без да се отдам. And he actually does. That's also, of course, and we know that. Everybody eats. И той всъщност така и прави. Maybe some less than others, but that's also due to previous activities. Да, някои по-малко, други повече, но всичко се дължи на предишни. But if we want to complain that nobody wants to be a slave, you're already a slave. Но ако искате да се оплаквате, че не искате да сте роби, да, но всъщност вече сте такива. You're under the firm grip of the laws of material nature. Вие сте в здравата хватка на законите на материалната And природа. you're struggling and trying to get out by science and so-called philosophy, and it's not possible. Да излезете с помощта на науката и философията, но не е възможно. And just the opposite. The more you struggle to get out, like the fly in the spider's web, the more you get entangled. И колкото повече се борите, толкова повече се вплитате вътре като пажи на паяк. So we may not like that. Това може да не ни харесва. Yes, so some philosophers, like existential philosophers like Sartre, they complain. I didn't choose to come here, so why am I living like this? And practically the only conclusion is it's absurd to kill yourself. Някои екзистенциални философи може да се оплакват, защо съм тук, аз не съм искал да съм тук. И какво да направя? Да се самоубия най-добре. Yes, they feel like thrown in the world by some force. Who I didn't want to be French. I want to be American. Сякаш сме хвърлени в някъде, където не искаме да бъдем. Някой може да помисли, аз не искам да съм французин, искам да съм американец. Oh, better, I didn't even want to exist, so why do I exist? Не съм искала да съществувам, защо изобщо съществувам. Think about that. Why do we exist? Have I chosen to be? Защо изобщо съществуваме? Дали аз съм си го избрал? Certainly not the way I am now. Например, не е по начина, по който сега съм нещата. Have an ugly face and stupid and this and that, so I don't like me. Не харесвам себе си. So why am I? Защо
just want to disappear. Yeah, many people they feel, I just want to disappear. Много хора се запитват. Иска да изчезне. Иска да изчезне. So then suicide is an option, Да, самоубийството е някаква опция. not knowing that that doesn't work. Защото не знаят, че това няма да подейства. Also bad news, Krishna says in Bhagavad Gita, the soul cannot be killed, no matter what you try. И лоши новини, също така, Кришна казва в Бхагавад Гита, душата не може да бъде убита. So then you have to appear in some other form, Тогава трябва да се появи в някаква друга форма. or no form, just float around like a ghost. Или без форма, просто да се лети навътре като някакъв дух. So this protest against being a slave, it's useless. Това този протест срещу това да сме роби е безполезен. We have to come to terms with this reality. Трябва да приемем тази Yes. реалност. I'm a slave. Съм роб. Now I have to choose to who. Сега трябва да избера на кого. Either Durga or Krishna. Дали на друга или It's very similar, but not the same. подобно, но не е същото. Either in jail or under the government. Дали в затвора или под властта на правителството. Even in jail you're under the government, but indirectly. Да, в затвора също сте под правителството, но не So, директно. Material world, yes, ultimately Krishna is controlling, but indirectly. Да, в крайна сметка Кришна е контролерът, но не директно. So if we wanted to have a better position, a higher position, then one has to approach the Lord directly, not indirectly. И ако искаме да сме в по-висока позиция, трябва да се доближим до Бога директно, а не индиректно. Yes, and if one has a direct relationship, then everything changes also. Човек има директна връзка, то тогава всичко се промени. This whole conception of being a slave will actually dissolve, will disappear. Цялата тази концепция за това да сме роби ще изчезне. And sometimes it is observed that actually the Lord becomes the slave of his devotee. Понякога се наблюдава, че Богът става роб на своите предани. He will run away out of fear of the stick of Mother Yashoda. Ще избяга от страх от пръчката на майка Яшода. Yes, soon we'll sing about this every day. That he will even shed tears, И ще плаче. rubbing his eyes. So, you can, if you want to have that, if you think, yes, I want to be in charge, so then you become Krishna's mother, Krishna's father. Да, ако искате да водите, то тогава може да станете майката или бащата на Кришна. Възможно. But first you have to surrender. Трябва да се отдадете. So there's no way around, no escape. Няма да Okay, so any doubts някакви. still remain that the Lord is equal to everyone? He's undoubtedly equal to everyone, Prabhupada says. So you have a doubt. Yes, let's hear the doubt. It's not exactly about a question. Okay. Well, we understand when he kills demons, obviously he doesn't hate them because he's impartial, he's absolute. But in the relationships of love towards the devotees, it cannot be the same. It cannot be that he reciprocates in love, but he's absolute and he's not involved. If he's not involved, there is no real love. if you okay, so let's Good Mayavadi argument. The non-dual reality cannot cannot really be dual. Yes, this is what they think. Okay, my real So it's all just show. it's a pretense. Exactly, like my service, my tasting of myself is. The question is, Prabhupada often quotes Yathamam Prapadite in relation to the rasa with Krishna. Krishna reciprocates in the way the soul approaches. Yes. And how can we actually know that he
I mean, if you, like you mentioned yourself, your example, you fell in love, but there was no reciprocation. Mm-hmm. So that can happen. The person naturally must be inclined in that particular relationship. So you may fall in love with Krishna in a particular way, in friendship or something. But does it mean that he automatically is forced to fall in that way? How do you know? That's the question. That Krishna actually reciprocates. Okay, now you have to convey the message. Въпросът ми е, Шрила Прабхупада често цитира стиха Илията Мона Прабхупада, че Кришна се отнася по същия начин, по който ние се обръщаме към него, във връзка с расата ни, с взаимоотношенията с Кришна. Тоест, ако го обичаме по определен начин, той ни обича по същия начин. Въпросът ми е как да знаем това, защото връзката на обича е нещо, което е естествено. То не е механично, то не е автоматично. All right, this sounds interesting. Krishna's nature is actually he is love personified. Природата на Кришна е олицетворена с любовта. As far as we can say, in the spiritual world, everything is just love. Доколкото може да кажем, в духовния свят всичко е просто любов. That's what it's all about. Това е... Even in the material world, ultimately that's what it's all about. Дори в материалния свят, много това е всичко. It may be perverted, and therefore we see these discrepancies or inebriaties, defects. Може и понякога да видим, че има несъответствия и различни неща, които не са както трябва в материалния свят. But this is the nature of, how to call it now, the nature of existence, let's say. Природата на съществуването. All you need is love. That's all you need. A very famous song that was broadcast live for the first time 1967, I believe. Eurovision was entering the homes of all people in Europe except for Bulgaria. Yeah, well, the first, everywhere in different parts of the countries, they had one transmission, and it was all coming at the same time. Eurovision, it is called Eurovision. So from England, we heard "All You Need Is Love." Yeah, it was far out. It was the first time it was ever performed. It was a new song, and love is all you need. And this is now, it's in everybody's mind, because that's the reality of existence. So where is it coming from? From Krishna. Yes, Radha Krishna. That's the Adirasa. That's the natural, how you say, situation of existence, of supreme existence. So by nature, so therefore Krishna, he loves every single entity, you could say, equally. Yes, he's equal to everyone. So when it does not, apparently does not show or does not manifest, that's only due to our attitude, nothing else. We have the possibility, that little independence, to just ignore it, forget it, and think it doesn't exist. But as soon as the consciousness becomes clear, then it's like automatically, as soon as clouds go away, the sun shines. The sun is there. It's always there, but it can be covered. Но след като това съзнание стана ясно, това е като
облака, който закрива слънцето, изведнъж го разкрие и всичко се разкрие. So you can say Krishna's love for every single living entity is always there, like the sun shining. But individual living entities can just pull the curtain. И може да кажем, че любовта на Кришна е винаги там, но както нали, слънцето е закрито от облаците, тя е закрита и... Жълто също може да реши. Yes. Different examples. You can choose to be like the owl. You just close your eyes and say, sun? What sun? Като бухала, който нали, си закрива очите и казва слънце, какво слънце. You close your eyes and don't see the sun and you say there's no sun. Като си затворим очите, не виждаме слънцето. There is no love. Казваме, няма слънце. I only see hate and I like hate. Няма любов, но само омраза. No? Харесвам омразата. A living entity can come to that position, unfortunately, if you just like rage. That's your existence. Hating everything and everyone and just destroying everything. Да, живото същество може да стигне до тази ситуация, да мрази всички, да не обича никой, всичко да мори. It's actually the same energy, it's just completely distorted. Това е същата енергия, просто е наобратно. So when it becomes purified, then it comes to the stage of pure love. Когато се пречисти, идва етапа на чистата любов. Example could be given of water. Water naturally is liquid, but under certain conditions it can come to ice. Може да се даде пример с водата, която в принцип е в течно състояние, но при определени условия може да стане на лед. So then when you have ice, you don't even see the relation to water. It's completely hard and cold and so many qualities that have nothing to do with liquid 25-degree water. Не го свързваме по никакъв начин с водата. Твърд, студен, няма нищо общо с 25 градуса. But essentially it's exactly the same. It's the same substance. Но реално е същото нещо. So as soon as the cold atmosphere disappears, the sun shines, you get again nice 25-degree water. Then you can go and take a bath, even in the sea. So Krishna naturally is loving all the time. That's his nature. So you can be sure he will not be indifferent to you. Yes. So Prahlad Maharaj, he already said this before to his classmates when he said that actually the Lord is dear to everyone. That's a natural situation. Сме го дискутирали, че Богът е скъп на всички. And because it's natural, therefore he said it's not very difficult to please him. Everybody can do, even a child, even an old man. So there's hope for everybody. Понеже това е естествено, всеки може да го направи, дори дете, дори стар, възрастен човек. And as we have heard, as soon as Krishna sees that a living entity is even trying to develop his love again, then immediately he reciprocates and helps. И веднага, щом Кришна види, че някой се опитва да възвърне тази любов към него, то тогава той действа с реципрочна връзка. And as soon as somebody doesn't want to have anything to do with him, he's also very kindly saying, okay, don't worry, I will not interfere. И също и когато види, че някой не иска да има нищо общо с него, той казва, добре, значи тогава няма да се меси. I will not interfere, you can do whatever you want, and my assistant will take care of you. Няма да се меси, може да правиш каквото си искаш и моите асистенти се погрижат за теб. I have a very qualified domina. Много квалифицирани домина. Yes, domina, with a whip in her hand.
and you will be whipped, and you say, I like it, one more time. Ползват се всичко, страдат и So ще кажеш да, харесвам. this is also so-called love. Това също е любов. And people pay for it even. Да, и хората. So this is possible, and you can also approach the Lord and reciprocate with Him. So it's your choice. Да, това е възможно. Може да имаш отношения с Бога, но нали, това са твой избор. I tried. Don't worry. Yeah, in this world we have this experience that some or other love is not reciprocated. В този свят да имаме такъв опит, че някаква любовта няма отвръщане, няма реципрочност. Because we are all self-centered and self-interested. So if this relationship doesn't really interest me, then go to hell. Ние сме смисъл, че сме в центъра и I don't care. Да, и си казваме, не ме интересува. No, really, that's how we think, you know. I don't care. Така, именно така си мисля. I don't want to say the four-letter word. Off. But that's how we treat each other, right? So, and therefore, because we have this experience, then we are very doubtful about this, supreme personality of Godhead. He's the Ishvara Parama, the all-powerful, Понеже имаме такъв опит и почваме да се съмняваме за тази върховната божествена личност. Who knows what he's going to do to me? Кой знае какво ще направи, ще ми направи. Because in this world, that's how it is. Somebody has a lot of power and you have to surrender, then for sure you're going to be exploited. Да, в този свят така някакъв има много власт и се предавате и да, той ще ви експлоатира. No, but Krishna is not an exploiter. He's the Suridam Sarva Bhutanam, the friend of all living entities. Кришна не експлоатира, той е приятел на всички живи същества. So, okay. I have a question regarding how the devotee here related also. We see that the Lord, he's never partial, and we know about the devotee. It's sometimes when he can be just like partial or looks externally. Same principle. It's the same principle. Yes. Kapila Deva, when he speaks about the sadhu, that is sadhunam sarvadehinam. Or sarvadehinam, I think. It's Suridam sarvadehinam. He is the friend of all, like Krishna, the friend of all living entities. The sadhu, the devotee. Да, въпросът ми е дали приемодайния по същия начин се отнася той, застава ли на някоя страна или също понякога дали е враждебен към другите. So, yeah. So as we have seen here, that the more one is connected to Krishna, one will acquire his qualities. И както виждаме тук, както прочетохме, колкото повече някой е склонен отива към Кришна, толкова повече придобива неговите качества. So therefore sometimes it is said that there's no difference between the devotee and the Lord, because the interest is identical. Сега се казва, че няма разлика между неговите предани, защото личността им е еднаква. And also the devotee is described as having no enemy, ajata shatru. That's Kapila Deva's, that's at the end of this verse, that he actually has no enemy. Това е с Капила Дева, всъщност там се пише, че той няма никакви врагове. Or the six Goswamis are described, they were very dear both to the pious and the impious people. И шесте Госвами, там се пише също, че те са мили към всички, както Те са скъпи на всички. те са скъпи на всички. So still one may see sometimes apparently they will act in a partial way. Понякога може да се види как се
действа в partial. But again, like here it is explained, that's due to our vision, which is limited or conditioned. So both the devotee and the Lord, they have the best interest for the living entity. They only want the best for them, or their good. So sometimes the Lord, as he says, when I favor somebody, I will take away everything. And of course, again, to our limited vision, this is not really nice behavior at all. Well, it's like the medical man or the physician. Sometimes he tells you, today you shouldn't eat, fasting day, detox. Your whole system is completely toxic because of your activities. So now, for 1 week, detox program. So then, again, it's up to you. If you go to a treatment in the hospital and whatever disease, depending on the disease, certain things you cannot eat and certain things you even shouldn't do or whatever, and you have to follow that program. So the Lord may see you have so many material desires and you want to have this thing and this thing, and this is not good. You're becoming too much entangled. And previously you already surrendered, but now you're again going the wrong path. So I am more intelligent than you. So I just put some little obstacles, or I just take away things, and then you have more or less forced to surrender. But you already had surrendered, so therefore it's not really forced. It's just bringing you back on the right path. So sometimes it may appear a devotee, a sadhu, is not very kind when he preaches. Yes, Gokishodas Babaji Maharaj said that sometimes the sadhu, he is with his chopper, now he's cutting the material propensities of the conditioned soul. Yeah, like a chopper, like a knife to cut. Cutting, the words are sometimes like knives that cut. We expect to be flattered that, whatever you do, it's okay, just pay me. So he said that such a person, when he goes home and his wife chastises him with harsh words, he will tolerate and just go on with his life, with her. But when the sadhu cuts his propensities with strong preaching, then he goes away. So sometimes this may happen, that devotees may be very strong when they say things, but it's for your good. Don't protest.
думите си, но не трябва да се протестира. There's no self-interest, they just want the best for the living entity, and Krishna is the same. Те просто искат най-доброто за всички живи същества и Кришна е същия. So, time is, because stomach is protesting. Srila Prabhupada ki jai, Grantara Srimad Bhagavatam ki jai, Gaura Bhakta Vrinda ki jai.